விடுவார்களா என்ற ஒரு ஃபியரும் அங்கே ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. அதுதான் முக்கியமாக இருக்கின்றது. அதை அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து நாங்கள் வெளிக்கொணர வேணும். எவ்வாறு எங்கு நீங்கள் இப்படியான இந்த ரைட்ஸை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கி வருகின்றோம். ஆமாம், நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட போது இந்த வார நிகழ்ச்சி வீடு வாங்குதல் அல்லது வீட்டை வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தல் என்ற தலைப்பில் நடத்த இருக்கின்றோம். இன்று நம்முடன் இங்கு நிகழ்ச்சியிலே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து இருவர் கலந்து கொள்கின்றார்கள். கலந்து கொள்பவர்கள் டீனா மற்றும் மிக்கேலா ஆகியோர் கலந்து கொள்கிறார்கள். அவர்களை இப்போது நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொள்வோம். Good afternoon, Tina, and good afternoon, Michaela. Hello. Good afternoon, Siva and Isan. How are you? Very well, thank you. Very well. Good afternoon, Michaela and Tina. So we just gave an introduction in Tamil about what other things we were going to talk today about renting the property. I think specifically we were talking about being mostly a lot of them being migrant population with some language barriers. They may have hesitancy in implementing or requesting what are the rights they have. And I think sometimes people, when they rent the house or a unit, they sort of fear about asking people that they want certain things. They will be worried about not asking them. They may say no, or they may ask you not to renew their contract. Sorry, Michaela, you wanted to say something. Go ahead. I was just going to say that there is a translating and interpreting service, and real estate issues and negotiating with landlords and agents and things. Agents and landlords can actually use that translating and interpreting service for no charge for multicultural communities. So a lot of other places, businesses would have to pay to have that interpreter service, but the real estate area is one area where it's actually offered free of charge to agents. So, for people, if they are finding that language barrier, they can ask their agent to contact the translating service or the interpreting service on their behalf. Thanks very much. ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது மிக்கலா குறிப்பிட்டது போல இந்த மொழி சிக்கலாக இருந்தால் உங்களுக்கு இலவசமாக நீங்கள் உங்களது வீடு வாடகை கொடுக்கும் ஏஜென்ட்டுடன் பேசுவதற்கோ அல்லது திணைக்களத்துடன் பேசுவதற்கோ கூட உதவிகளை அரசாங்கம் இலவசமாக கொடுக்கின்றது என்பதை இப்போது மிக்கலா குறிப்பிட்டார். அதாவது நீங்கள் வீடு வாடகைக்கு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சில விடயங்கள் தெரியவில்லை, அல்லது எவ்வாறு அவர்கள் சொல்லும் கான்ட்ராக்டிலே கையெழுத்து வைக்கும் முதல் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடன் கேட்பதற்கு கூட உதவிகளை, அதாவது இலவசமாக மொழிபெயர்ப்பாளர்களை நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கம் வழங்குகிறது. So I think that's a good point, Michaela, because we didn't know that there's an interpreter service available for renting the property. Also, like you mentioned, also to talk to the real estate agents as well. Is that right? Particularly free of charge. Particularly free of charge. And I only learnt that one myself recently as well. It was a good piece of information, and it's good to be able to share it here. Very valuable information. So let's start sort of the, I think, we will cover the, let me put an example. This is a new person, a recent arrival in the country. And let's not go to that one yet. Let's say there's someone who is renting somewhere and they are looking to move to a new property. What are the key aspects they have to look at? They are going to rent an apartment, let's say. Go ahead, Tina. Okay. So if they're renting somewhere at the moment and they're looking to move somewhere else, they need to look at what their existing lease states and what the term of that lease is. So if it's a fixed term lease and it still has some time to go, they need to look at what that time period is and what it states in there in terms of how much notice they have to give before they move out. And they need to also look at giving themselves time to look for other properties, because the market's quite strict at the moment. There's a lot of people looking. Yeah, that's a good point. So what Michaela, Tina சொன்னது விடயம், அதாவது நீங்கள் இன்னொரு வீட்டில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு வீட்டை பார்க்க
அதாவது இன்னொரு வீடு மாற இருக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது நீங்கள் தற்போது இருக்கும் வீட்டிலே எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கின்றது, லீஸ் எத்தனை மாதத்திலே முடிய போகின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும். அதாவது ஒரு 2 மாதம் இருக்கும்போது பார்த்தால்தான் மற்ற வீட்டை நீங்கள் பார்த்து பல வீடுகளை பார்க்கும்போது அதற்கு ஒரு காலம் தேவைப்படுகின்றது. ஆகவே உதாரணத்துக்காக 2 அல்லது 3 மாத காலத்துக்கு முன்னர் நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும். அதே வேளையிலே நீங்கள் 12 மாதங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டை நீங்கள் சைன் பண்ணியிருக்கிறீர்கள் என்றால் 2 மாதங்கள் அல்லது 5 மாதங்களுக்கு பின்னர் அதை நீங்கள் அந்த வீடு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி மாறப்போன்றீர்கள் என்றால் அதை முறிப்பதற்கு, அதாவது அந்த லீஸை நீங்கள் இடையிலே முடித்து கொண்டு செல்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடனோ அல்லது கான்ட்ராக்டிலோ பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் 12 மாதங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருந்தால் அடுத்த 7 மாதங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் அந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கின்றது. Tina, can I ask you a question on this one? Let's say someone signed a lease for 12 months. After 5 months, they are not happy with the place, or they want a bigger place or something, they want to move out. And what will be the normal obligations on a lease if there's a 12 So there month? will be a break lease clause written into the lease. And from March 2020 moving forward, standard break lease clauses got set in the legislation, which says that so if they're only 5 months into the lease, Yes. they would have to pay 3 weeks rent. So it does depend on how far into the lease. So if they've done So there's a calculation available. So what you're saying is it's not like there is a way they out. don't have to, okay, they don't need to pay for that next 7 months. No, that's correct. Not the way it used to be. So if they only had if they'd already used 75% of the time on the lease and there was only 25% left of the lease, they'd only have to pay 1 week's break lease fee. Oh, that's okay. And if they're never sure, they can always contact Fair Trading and we can help them with advising them what the rules are. Right. That's a very good information, Tina, because ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது நாங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வியானது, நீங்கள் ஒரு 12 மாத லீஸிலே இருக்கிறீர்கள், 5 மாதங்களுக்கு பின்னர் நீங்கள் அந்த வீடு பிடிக்கவில்லை அல்லது மாறப்போன்றீர்கள். ஆகவே பொதுவாக முன்னைய நிலைப்பாட்டிலே அந்த அதாவது நீங்கள் 12 மாத லீஸை சைன் பண்ணியிருந்தால் 7 மாதங்களுக்கு, அதாவது எதிர்வரும் 7 மாதங்களுக்கு நீங்கள் அந்த லீஸை முறித்து கொண்டு செல்ல முடியாது. ஆனால் மார்ச் 20ஆம் தேதி மார்ச் 20th 2020க்கு பின்னர், மார்ச் 20ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னதாக அரசாங்கம் புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை, அதாவது 5 மாதங்களின் பின்னர் நீங்கள் அந்த 12 மாதத்துக்கு நீங்கள் லீஸை சைன் பண்ணி இருந்தாலும் இன்னொரு இடத்துக்கு மாறப்போன்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் 3 வாரங்களுக்கான வாடகையை தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடு இருந்தது. அதே போன்று 12 மாத லீஸிலே 9 மாதம் முடிந்து விட்டது, அதாவது 75% லீஸ் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால், அதாவது இன்னும் 3 மாதங்கள் இருக்க போன்றது என்றால் நீங்கள் 1 வாரத்துக்கான வாடகையை மட்டும் அதை முறிப்பதற்கான கட்டுத்தொகையாக கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே இது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம். ஏனென்றால் இது புதிய விடயம். Tina, I mean, this is very new information for all of us actually. I mean, we have a long time before, but you know, it used to be a very difficult thing when you sign a 1 year or 2 year lease. Yeah. That's a very, very good point that you highlighted, because I used to bring number of overseas workers. And then that was one of the challenge that we used to have, where the people come in for 6 months and sometimes their contract finishes at 3 months and they had to go back and they need to find someone else to cover for the remaining 3 months, or they had to pay for that 3 months before they leave. This is the very, very good information. However, I just want to ask another question. That 3 months, what will happen if there's a death? For an example, is a spouse dead or there's a domestic violence? Will that 3 weeks break course still applies to that? When there's domestic violence, no, it doesn't. As long as there's been proof provided of the domestic violence and there's set things that need to be provided. It can be a letter from the local GP, it can be an ABO provided by the police, etc. And did you say a spouse death? The spouse death, or in that case? Or yeah,
I'm not 100% sure on that, but I do think that also is a reason why there's no break lease fee in that situation as well. Mhm. I And would I have to think check that. Sure. uh, So okay, let's not go into that detail yet. Let's cover the basics, right? So I think what we are saying here, coming back, Tina, is so this is the first thing, notification period when you are renting, right? And let me put the other scenario. This is someone who hasn't got a lot of what do you call it? New arrival to the country. They haven't really had a rental history or credit checks and all that. What are the things they can do when they are looking to rent a property? Any kind of referee statements from employers from overseas or previous landlords from overseas, anything like that. Yeah, so that part is fine. So let's say they still Okay. get a referral from someone local and get that one. But but then there's someone will say, yeah, you haven't rented here for the last, you never rented any other property. You're just a new arrival. What kind of help and can be done? And particularly in today's rental market where there's a significant demand, then what help can they get from, if they are unable to find a place, what help can a fair trading provide to that individual? Let me just probably they may not able. Sorry, I think probably they can't help with renting, right? So the rental is still a process between people who are renting and people who are leasing, right? I think it's mainly there is a tenants advice service called their website is called Tenants Union or tenants.org.au, and they're funded by Fair Trading, and they can assist people who are having issues in terms of tenancy, and they may be able to assist in that circumstance where there is new migrants and they are having difficulty trying to locate properties in the market because they are at a bit of a disadvantage in that circumstance. The other way could be if there's community leaders within their own cultural background that can assist them in, knowing particular real estate agents that can assist them. Generally it's not what that type of thing. Fair Trading doesn't offer the service where we can help locate an actual tenancy for someone, but the Tenants Advice Service can certainly help people in general. So tenants.org.au is like a not-for-profit organization. That's correct. Yeah. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் பேசிய விடயம் ஈசன் கேட்ட அந்த கேள்வியானது, அதாவது புதிதாக இங்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தவர்கள், அகதியாக வந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது புதிதாக மைக்ரேட் பண்ணி வந்தவர்களாக இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது சில வேளை நீங்கள் வீட்டை தேடும் போது நீங்கள் இதற்கு முன்னர் வீடுகள் ரெண்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நீங்கள் அந்த ரெண்டல் ஹிஸ்ட்ரி என்பார்கள், அதாவது கடந்த சில வருடங்களே எவ்வாறு நீங்கள் வாடகைக்கு எடுத்தீர்கள், வாடகையை கொடுத்தீர்களா இல்லையா, அல்லது வீட்டை சரியான நிலையில் விட்டீர்களா இல்லையா என்ற அந்த கேள்விகள் இருக்கும். அப்படி கடினமாக இருப்பவர்கள், அதாவது தொடர்ந்தும் வீடு கிடைக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு அரசாங்கம் என்று சொல்வதன் பார்க்க சமூக அமைப்பாக tenants.org.au என்ற அமைப்பு அவர்களுக்கு உதவுகின்றது. அதாவது புதிதாக வருபவர்களுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்க அவர்கள் உதவுகின்றனர். ஆமாம், அது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, அது இலவசமான அந்த வசதி இருக்கின்ற போதிலும் அந்த அமைப்புக்கு ஃபேர் ட்ரேடிங் தான், அங்கே நுகர்வோர் திணைக்களம் தான் அவர்களை ஃபண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் as a consumer உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உதவி தேவை என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் இலவசமாக அந்த உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை சீனா இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆமாம், ஆகவே இதில் மிக முக்கியமாக நேர்களே மீண்டும் நாங்கள் குறிப்பிடுவது, மொழி பிரச்சனைக்கு இருப்பவர்களுக்கு இலவசமாக இந்த வீட்டை நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும் போதோ அல்லது ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடன் கதைப்பதற்கோ இலவசமாக தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு வசதிகளை அரசாங்கம் கொடுக்கின்றது. ஆகவே அதை பெற்றுக்கொள்ள தவறாதீர்கள். ஆகவே நேர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்று நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து டீனா மற்றும் மிக்கேல் ஆகியோர் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே ஈசன் கேதீசன் மற்றும் சிவசம்பு பிரபாகருடன் இணைந்திருக்கின்றோம். வாரந்தோறும் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி நுகர்வோருக்கு எவ்வாறான பாதுகாப்புகளை அரசாங்கம் வழங்குகின்றது என்ற ரீதியிலே ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு தலைப்பிலே நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு வருகின்றோம். இன்றைய தலைப்பு நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்து வந்த தலைப்பு வந்து கொண்டிருக்கும் தலைப்பானது வாடகைக்கு எடுத்தல். So Tina, Michaela, we will move on to, let's start. Someone is found a place, a property, and they sort of agree on the rent. Then let's say, what are the things they had to do? So, What are the key Michaela, things that look in the contract? Yes. yeah, Michaela, you happy for me to answer? Yes, yep, absolutely. So normally they would, it'd be best to first of all have a really good read of the lease agreement and make sure that they're happy with the terms of the lease agreement, especially checking any additional terms that have been attached to, which is usually at the back of it. In terms of payments, they would normally have to pay 1 week's holding deposit, which means that the property is being held for them until they sign the contract. And when they sign the contract, they would be expected to pay 2 weeks rent in advance and 4 weeks rent, which goes as a bond, which gets registered or lodged with Fair Trading and held with Fair Trading until they vacate the property. Because that's also big change over the last few years, maybe 10 years ago, right? Before that bond was held by the real estate agent or sometime with the owners of the property, right? So now might have been a long time ago, but it's been a long time with Fair Trading is all I can remember. Okay. One thing that's really important to note, the holding deposit is not refundable if you just change your mind. So if you go and you look at a property and you think, yeah, I want that property, and the next day you change your mind and you've paid the holding deposit, it's not refundable. It's only if the property has been misrepresented in some way, then it's refundable. Okay. Yeah, that's a good point. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது டீனா குறிப்பிட்டது போல நீங்கள் ஒரு இடத்தை, ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் ஒரு டிபாசிட்டை போட்டு அதை உங்களுக்கு வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றீர்கள், அதாவது டிபாசிட். அப்படி வைப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு வாரத்தின் வாடகையை முன்பணமாக செலுத்தித்தான் அந்த டிபாசிட்டை, அதாவது அதை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும். அந்த ஒரு வாரம் நீங்கள் உறுதி செய்த பின்னர், அதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டை பார்க்கின்றீர்கள், அந்த வீடு அல்லது யூனிட்டை பார்க்கின்றீர்கள், அது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றது, ஒரு வார வாடகையை நீங்கள் கட்டுப்பணமாக செலுத்துகிறீர்கள். அந்த பணத்தை நீங்கள் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டால் அந்த பணத்தை திருப்பி பெற முடியாது. அதாவது நீங்கள் அதை பார்த்து விட்டு டிபாசிட்டை கொடுத்து விட்டு இன்னொரு வீட்டை பார்க்கின்றீர்கள், அந்த வீடு உங்களுக்கு இன்னும் பிடித்திருக்கின்றது என்றால் நீங்கள் மனதை மாற்றிக்கொண்டால், அதாவது அந்த முதலில் கட்டிய அந்த பணம் திரும்ப கிடைக்க மாட்டாது. ஆகவே நீங்கள் அந்த ஒரு வாரத்தின் கட்டுப்பணத்தை இழப்பீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆமாம். அதே நேரத்தில் சீனா குறிப்பிட்டிருந்தார், இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய அந்த டிபாசிட் என்பது 2 வாரம், அதாவது 2 கிழமைகளாகும். மற்றது 4 கிழமைகளுக்கான அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் அங்கே பே பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதனால் அந்த 6 கிழமைக்கான அந்த நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பணம் ஃபேர் ட்ரேடிங்கின் தான் வைத்திருப்பார்கள். 4 கிழமை ஃபேர் ட்ரேடிங் தான் வைத்திருப்பார்கள் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். Yeah, just a clarification on that, Tina. So you mentioned 2 weeks advance payment, arrears payment, and 4 weeks deposit. Is that right? 4 weeks rent. Yeah, 4 weeks bond and 2 weeks rent in advance. Yes. Rent in advance. So that 2 weeks sits with the owner or the real estate agent. They collect it in correct. advance. Okay. Yeah. Right. And that one thing that Can I just jump in on that one? The 2 weeks doesn't sit with the owner to just hold. What happens is the tenant pays their rent and then they use their rent up. And then at the end of that 2 weeks, their rent is due again. So it's not like the owner or the landlord gets to hold on to 2 weeks in extra. The tenant pays in advance, so they pay for 2 weeks. They use up their 2 weeks rent, and then their rent is due to be paid again. And after that, on a weekly basis or monthly basis. Or fortnightly, monthly, sometimes, whatever they agree to. Right. Whatever's in the lease. Yeah. That's a good point. Thanks, Michaela. So the actual bond, then it comes to 4 weeks rent. That's right. Correct. Yeah.
ஆமாம் நேயர்களே, நீங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது இங்கு 2-3 விடயங்களை பார்க்கலாம். முதலாவது, நீங்கள் 1 வாரத்தை, அதாவது நீங்கள் கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணி வீட்டை எடுக்க முதல் 1 வாரத்துக்கான ரெண்டை கொடுத்து அந்த வீட்டை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதன் பின்னர் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிய பின்னர் 4 வாரத்தின் பணத்தை வைப்பு பணமாக, அதாவது பொண்டாக, அதை அரச திணைக்களமான டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் 2 வார வாடகையை முன்கூட்டியே முதல் வாரத்திலே செலுத்த வேண்டும். ஆனால் அந்த 2 வாரம் முடிந்த பின்னர் நீங்கள் மாதக்கணக்காகவோ அல்லது வாரக்கணக்காகவோ வாடகையை செலுத்தலாம். அது உங்கள் கான்ட்ராக்டிலே எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்தது. So the one additional point, that the 1 week holding deposit, right? You got a 1 week holding deposit and you decided to go with that particular property with that particular agent. So that means you got, what happened to that holding deposit? Does that become 3 weeks rent in advance? Yes. Okay. அதாவது இப்பொழுது டீனா குறிப்பிட்டிருந்தார், நீங்கள் ஒரு கிழமைக்கான அந்த ஹோல்டிங் டிபாசிட்டை கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்று சொல்லி விட்டு சென்றால் அந்த ஒரு கிழமைக்கான அந்த நீங்கள் பே பண்ணுற ரெண்டை நீங்கள் இழப்பீர்கள். அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு கிழமைக்கான அந்த நீங்கள் அதே ப்ராப்பர்ட்டியை அதே ஏஜென்ட்டின் மூலம் ரெண்ட் பண்ணுவதன் மூலம் நீங்கள் அந்த முதல் பே பண்ணப்பட்ட முதலாவதாக நீங்கள் கொடுத்த ஒரு கிழமைக்கான அந்த ரெண்ட், அதை விட 2 கிழமைக்கான ரெண்ட், மொத்தமாக 3 கிழமைக்கான அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கு. So what that shows, basically you need to have 7 weeks of rent in advance really to start a tenancy. Yeah, that's right. Yeah. Quite a lot. ஆகவே நீங்கள் ஒரு புதிதாக ஒரு வீட்டை எடுப்பதற்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 2 மாத வாடகை அல்லது 7 கிழமைக்கான வாடகையை கையிலே வைத்திருக்க வேண்டும். அதாவது அந்த சேமிப்பை இருந்தால்தான் நீங்கள் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கலாம். ஏனென்றால் இப்போது குறிப்பிட்டது போல 3 வாரத்துக்கான முன்கூட்டிய பணமாக செலுத்த வேண்டும். ஆனால் அந்த 3 வாரத்தானும் மீண்டும் கிடைக்கப்பெறும். ஆகவே அந்த 4 வாரத்தான் பணமானது உங்களது நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும் முழு காலத்திலேயும் அரசாங்கத்திடம் இருக்க போகின்றது. ஆகவே அதாவது நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது 7 வாரத்துக்கான பணம் தேவைப்படுகின்றது. அதன் பின்னர் வாரம் வாரமாக நீங்கள் கட்டிக்கொள்ளலாம். முக்கியமாக இந்த கான்ட்ராக்டை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம். டீனா, can you say you have a contract, right? We have an interpreter services to translate the conversation between the agent and the renter. What will happen if that contract, so who is there a interpreter services or anything available, someone to read and advise on the contract? Look, there's a standard form tenancy agreement, so that the contracts generally are standard. Fair trading issue them, and they've got all the required clauses and all the required bits of information. Tina mentioned earlier about, there can sometimes be additional terms and conditions put at the end. If somebody was concerned about their, whether they were right or not, they could perhaps get them checked out to call fair trading and to ask, or maybe even to get some legal advice, depending on the circumstances. But the standard contracts generally are what fair trading issue and have the same sort of set of rules for everyone. No, I think that's a very good point. So what we are saying here, Michaela, is that most of the contract is going to be standard contract. Any variation to that will have to be on the bottom, where it will specifically say what are the specific variations. So it's not going to be. So is it a requirement like all New South Wales tenants are offered a standard contract, consumer or residential tenants? When it's a residential tenancy arrangement, so when it falls under the Residential Tenancy Act, then they should be, then the terms that they're sitting under should fall under that act. Yes. Right. So yeah, you do see different variations of that from time to time, but the terms should fall under the act no matter what variation or what format it looks like. And if there is something that looks a bit, that shouldn't really, looks like it's probably not legal, that's something that you should let us know about so that we can assist. Okay. So I think basically what you're saying is on the main section, that's pretty much the standard contract. So you're not going to be seeing some subsection hidden or whatever. Any variation to the main section will be an appendix at the back as a variation where mostly, you can read it easily.
ஓகே. ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது குறிப்பிட்டது போல நியூ சவுத் வேல்ஸ்லே வாடகைக்கு வீடு ரெசிடென்ஷியல் வீட்டை நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும்போது, நாங்கள் வீடு என்று சொல்லும்போது வீடாக இருக்கலாம், அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், வில்லாவாக இருக்கலாம். வீடை நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆனது நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே விதமான கான்ட்ராக்டாகத்தான் இருக்கும். அதிலே ஒரு சில மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கோ அல்லது ஒரு எடுக்கும் இடத்திற்கோ இருக்குமாக இருந்தால் அது இன்னொரு செக்ஷன்லே வேரியேஷன் என்ற பகுதியிலே அந்த அந்த மாற்றங்கள் மட்டும் போடப்படும். ஆகவே என்னத்தை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் முக்கியமாக அரசாங்கமானது இந்த அதாவது வீட்டை வாடகைக்கு கொடுப்பவர்கள் தங்களுக்கு விரும்பிய மாதிரி களவாக அல்லது உங்களுக்கு தெரியாத விதத்திலே இந்த மாற்றங்களை செய்ய முடியாது. So I think that's a key thing as well, Tina, what we are saying here is so people don't have to really worry about some hidden clauses in the main contract which they are not familiar with or unknown. So if there's something in that scenario, they can always challenge that going back to fair trading. If it's not listed on the variations. Yeah. That's particularly true when it's the New South Wales fair trading version of the residential tenancy agreement, which is for free on our website as well if people wanted to check it. So, yeah. ஆமாம். மற்றொரு விடயத்தை இங்கு நாங்கள் முதலிலே பேசியிருந்தோம். அதாவது சென்ட்ரலிங்க் புதிதாக வருபவர்களுக்கு உதவிகளை செய்வார்கள் வீடு வாடகைக்கு எடுப்பதற்கு. அந்த உதவியை நீங்கள் அதாவது புதிதாக வருபவர்களாக இருந்தால் அதை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். So I think moving on, I think so now we have talked about the contract. So let's in the contract, okay, it's a standard contract with some variations. So the next thing I think we talked about before when we prepared for the program is how do you check the property before you sign? What are the things to look for before you because we do have an inspection, and what are the things you have to be wary of, and what are the key things you should look at? Well, I think it's really quite, some of the basics are the things that are listed in the advertisement actually there in reality. For example, we had a situation just in the last couple of weeks where somebody sent someone else on their behalf to have a look at a property, and they signed up to the tenancy because they weren't in a position to look at it themselves, and found out that it didn't actually have built-in robes, built-in cupboards like they thought, which was quite a problem because they had nowhere to store anything. So first of all, I would say make sure that it's represented the way in which the advertisement shows that it is. And it's obvious, but it's really important. And then after you've had a look and if you've signed up and you're doing your incoming condition report, make sure that you note absolutely everything down and you're taking photos so that you're getting a really comprehensive notation of what the actual condition of the property is as well. Is there anything you'd say to that, Michaela? Only just that, when you move into the property, when you go and have a look, it's often quite a quick process, and you look around and you think, yes, so we need somewhere to live, everything looks okay, and you don't spend a lot of time. And that's why there is that provision to have the condition report, so that when you move into the property, you've got 7 days then to fill out a report that shows what the condition of everything is. So you mightn't have, opened one of the cupboard doors, but then when you moved in and opened the cupboard door, you found that, the hinge was damaged or something was broken. And this is where tenants can protect themselves by taking their own photographs of any problems that they come across and making sure that it's noted on that condition report. The property has to go back at the end in the same condition, subject to fair wear and tear for how long they've been in the property. So it's up to it. It's very good protection for a tenant to have a very good record of what that property looked like when they first moved in. I think that's a very good point, I think, for everyone. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் பேசிய விடயமானது நீங்கள் கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணி திறப்பை வேண்டி விட்டீர்கள். வீட்டுக்கு முதல் அதாவது திறப்பை வாங்கும்போது அவர்களுடன் சென்று, அதாவது ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடன் சென்று வீட்டை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள். வீட்டிலே
ஒரு கண்ணாடி உடைந்திருக்கின்றது, அல்லது ஒரு பூட்டு உடைந்திருக்கின்றது, அல்லது நிலத்திலே ஒரு அடையாளம், அந்த காப்பெட் பழுதாகி இருக்கிறது ஒரு இடத்திலே என்றால் அவற்றை குறித்து கொள்ளுங்கள். அதாவது வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது மிகவும் முக்கியமானது. அப்படி நீங்கள் முதல் நாளிலே துறப்பு எடுக்கும்போது செய்ய தவறினாலும் கூட உங்களுக்கு 7 நாட்கள் இருக்கின்றது அதை முழுதாக செய்வதற்கு. அதாவது நீங்கள் புது வீட்டிலே வந்த பின்னரும் கூட இவர் இப்போது மிக்கலா குறிப்பிட்டது போல ஒரு கபர்டை துறக்கின்றீர்கள், அதுக்குள்ளே ஊத்தே இருக்கின்றது அல்லது உடைந்திருக்கிறது. அப்படி இருந்தால் அவற்றை நீங்கள் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ரிப்போர்ட்டிலே 7 நாட்களுக்குள்ளே பதிந்து கொண்டு அதை ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டிடம் கொடுக்கலாம். மிக மிக முக்கியமானது படங்களை எடுங்கள். தற்போது மிக இலகுவாக ஒரு கேமராவிலேயே எடுக்கலாம், ஆனால் அதை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த படங்களை. அதாவது நீங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது 6 மாதமோ 1 வருடமோ முடிந்த பின்னர் நீங்கள் எடுத்த நிலையிலேயே வீட்டை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த வேரண்டியர் என்பார்கள், அதாவது பாவிக்கும் போது சாதாரணமாக வேரண்டியர் என்பதற்கு தமிழ் என்னவென்று தெரியவில்லை, பாவனையால் வரும் பழுதுகள், அதாவது காப்பரிலே சற்று ஊத்தை வரலாம் அல்லது கதவிலே ஒரு சில இடங்களிலே லூஸ் ஆகலாம். அப்படியான வேரண்டியாருக்கு அனுமதி இருக்கின்றது. அதாவது 6 மாதம் 1 வருடத்திலே கேர்டன் கொஞ்சம் பழுதாகலாம் அல்லது அப்படியான அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தினால் உங்களுடைய கேர்டன் ஃபேட் பண்ணி இருக்கலாம், இல்லாட்டி காப்பெட் பழுதாக இருக்கலாம். அதாவது ஆமாம், அதாவது நீங்கள் வேணுமென்றே பழுதாக்காமல் இருந்தால். ஆகவே மிக மிக முக்கியமானது, நீங்கள் வீட்டை எடுக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் ரிப்போர்ட் என்பது அதிலே அனைத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். அதாவது ஏதாவது உடைந்திருந்தால் மார்க் பண்ணுங்கள், அல்லது ஏதாவது பழுதாகி இருந்தால், ஒரு அவனிலே ஏதோ மூத்தையாக இருந்தால், அப்படி அன்று பல விடயங்களை பார்க்கலாம், அவற்றை எழுதுங்கள். அப்படி நீங்கள் உடனடியாக அன்றே செய்ய தவறினாலும் 7 நாட்கள் இருக்கின்றது நீங்கள் இதை எழுதி அதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக சமர்ப்பிப்பதற்கு. அப்படித்தானே சார்? ஆமாம், 7 நாட்கள் இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் டீனா மிக்கலா, say the hot water tap, during the process the hot water tap is leaking, and then we have notified the real estate and they have addressed that issue. What will happen in that case? Say I am the renter, I go and repair that tap. Am I eligible to get that money back? Yes, you are. So you can be reimbursed up to $1,000, and that should happen within 14 days of notifying them. What I would say to that is, wherever possible, do use the plumber that is listed on the lease agreement, wherever possible, because quite often we do have complaints come in where the tenant is trying to get that money back and the real estate or landlord is refusing because they didn't use the preferred plumber, which is what is stated on the lease agreement that they should be doing. And the only way then if we're unable to get anyone to agree, then it is a matter for the New South Wales Civil and Administrative Tribunal. So, where possible, do use their recommended repairers for any repairs, but yeah. But the normal process, Tina, will be, if it's a normal repairs and anything, you just notify the agent. They will be the one you are dealing with. So the agent will notify and get that one fixed. And if, like in the case of a hot water or something, you notify the agent and they are not available on a Saturday or Sunday, then you can do it's mainly applicable for emergencies, right? That's right. So exactly right. So if you ring the agent and it's a Sunday night and the hot water system is absolutely gushing water, first thing I would suggest is ring the plumber listed on the lease agreement if there is one. If there isn't one and it's particularly bad, it's absolutely pouring water out, then call a plumber. And if you're in a position where you can pay for it, then certainly that's what the Act says, that you can incur $1,000 and you are required to be paid back. Thank you. ஸோ டீனா என்ன குறிப்பிட்டிருந்தார் என்று சொன்னால், அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலே, அதாவது நீங்கள் ரெண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற வீட்டிலே
பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு எமர்ஜென்சி, அதாவது வந்து தண்ணி லீக் பண்ணிச்சதா, ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து வரும். அது அந்த இரவு நேரமாக இருக்கும் பொழுதோ இல்லாட்டி ரியல் எஸ்டேட்டை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஏஜெண்டை பிடிக்க இயலாமல் இருக்கின்ற நேரத்தில் நீங்கள் அந்த அதாவது வந்து பிளம்பராகவோ இல்லாட்டி எலக்ட்ரிஷியனாகவோ அவர்களை அணுகி அவர்களுடைய அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் அந்த $1000 உட்பட்ட அந்த காசை நீங்கள் அதை ரீஃபண்டாக எடுக்கலாம். அதே நேரத்தில் இது மிக முக்கியம், நீங்கள் அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுக்கு அதை தெரியப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது. இது வந்து அதாவது வந்து அவசரமாக ஏர்ஜென்ட்டாக நடக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நீங்கள் இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். அது முக்கியமாக நாங்கள் பொதுவாக சொல்லக்கூடியது ஒரு ஹாட் வாட்டராக இருக்கலாம், அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி போகலாம், அல்லது நீங்கள் சமைப்பதற்கு முடியாமல் இருந்தால் ஏஜென்ட்டை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். தொடர்பு கொண்டு பதில் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் இவர்கள் குறிப்பிட்டது போல உங்கள் கான்ட்ராக்டிலே பிளம்பர், எலக்ட்ரீஷியன் என்பது யார் என்பதை எழுதி வைத்திருப்பார்கள். அதிலையும் பார்க்க மிக முக்கியமான விடயம், அப்படி எழுதாமல் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும்போது அவர்களிடமே அதை கேட்டு எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதாவது அவர்கள் விரும்பும் எலக்ட்ரீஷியனார் அல்லது அவர்கள் விரும்பும் பிளம்பரார் என்று. So I am just saying, sorry Tina, go ahead. Yeah. I just wanted to say too that not every tenant's got the $1,000 in their pocket to be able to pay. Correct. And not every time, we obviously see the situations where we need to assist. So obviously a lot of times things work well and repairs get done. But what we see in our office is when it doesn't work, where the repairs don't get done urgently. Yeah. So what I would say to tenants is, if you have an urgent issue like a hot water system leaking and you've gone 2 or 3 days, you're not in a position to pay for it yourself, you've told the real estate immediately and they are not getting anyone out, please lodge an application like for a complaint with us. So please lodge a complaint on our website, which is New South Wales fairtrading.nsw.gov.au. We prioritise our matters at the point of triage, and that would be an urgent matter, and we would get onto it the same day. So let everyone know, please, that we can assist them in getting onto the agent straight away to get that fixed. I think that's a key thing, right? Because you don't, Yeah. like you said, you can't really put $1,000 and then trying to negotiate. இப்போது சொன்னபடியே முக்கியமாக நேர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டிலே வாடகைக்கு இருக்கின்றீர்கள், அந்த மற்றொரு விடயம் நேர்களே, உங்களுக்கு இந்த மற்ற விடயங்களுக்கு முன்னர் நேரடியாக உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் அழையுங்கள். 96883188 96883188 நிலைய கழகத்திலே தொடர்பு கொண்டு நீங்களும் உங்கள் கேள்விகள் சுருக்கமாக கேட்கலாம். இப்போது சொன்ன விடயமானது, நீங்கள் வீட்டிலே வாடகைக்கு இருக்கின்றீர்கள், 2 தடவைகள் அல்லது 3 தடவைகள் நீங்கள் அதை திருத்துமாறு சொல்லிவிட்டீர்கள், 3 நாட்களாக ஹாட் வாட்டர் அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது குக்கர் வேலை செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் உங்களது காசிலே திருத்துவதிலும் பார்க்க, அதாவது நீங்கள் $1000 வரை திருத்தலாம், ஆனால் உங்கள் காசிலே திருத்தி அதை மீளப்பெறுவதற்கு செய்வதிலும் பார்க்க நேரடியாக நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் இப்படியான முக்கியமான அவசியமான தேவைகள் இருக்குமாக இருந்தால் அதை உடனடியாக அன்றே அதற்கு ஆவண செய்வார்கள் என்பதை அவர் உறுதியளிக்கின்றார். ஆகவே இதுதான் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயம். ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் காசிலே திருத்திவிட்டு பின்னர் அதை மீளப்பெறுவதிலும் பார்க்க உங்களுக்கு அவசியமான தேவை இருக்குமாக இருந்தால் நேரடியாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். மிக மிக முக்கியமானது மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை இருக்கின்றது, அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். There's another question I wanted to ask you. This is something that it seems to be a common issue where the people either lose their key or break their key in the lock. And they are unable to get inside the house, and they engage the locksmith to provide a key. Where do they stand in reclaiming that money or getting that money refunded? If they've broken the key in the lock themselves, or they've lost the key themselves, the cost of getting the key replaced would be on the tenant. If it was as simple as being able to go and borrow the spare key from the agency and get it cut, that would obviously be the cheapest option. But yes, if it's as a result of something the tenant's done, then it's a tenant's cost. If it was what we often see though is where there could be 2 tenants have moved into
a property and only one set of keys gets given. And that's not correct. There has to be two set of keys given. So there has to be a set of keys given for each tenant on the tenancy agreement. Yeah. Right. Thanks, Tina. I think we're going to be a lot of questions, but we time to wrap it as well. So I think what I'm going to come down now is to ask you about now the breach of contract, right? What are the, I think some of the key things we talk about, people having too many, let's put it the way, the tenants having either very noise complaints, parties, or they have more people than what they said in the contract. Let's say they signed up for 3 people in a unit and there's 5 of them there. Those kind of things. What happens in those? Let's put it that scenario first. Someone breaching the contract, either noise or more tenants than what they said in the contract. What would normally happen there is they may get a warning from the agent or the landlord, and certainly if it was an overcrowding issue, and if say there was 5 and council requirements in their local area said that there could only be 4, then that's certainly like a safety issue. So they would, they'd probably be a lot sterner on that. But they would most likely get a warning initially. If they didn't fix whatever the issue was, then a notice of termination could be given. And that then, if after that period of time they did not leave the property, what happens there is the landlord or agent needs to apply to the New South Wales Civil and Administrative Tribunal for a termination and possession order. And if they're successful in doing so, and the tenant still doesn't move out, they have to arrange for the sheriff's office from the court to go around and actually change the locks and kick the tenant out. And that, I would say that the majority of times that happens is in cases of rental arrears, more so than in cases of that you've described. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் வாடகைக்கு வீட்டை எடுக்கும்போது குறிக்கப்பட்ட தினத்தன்று நீங்கள் தொடர்ந்து வாடகையை கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு நீங்கள் செய்ய தவறினீர்களானால், அதாவது 1 வாரம் அல்லது 2 வாரத்துக்கு அப்படியாக நீங்கள் வாடகையை சரியாக செலுத்தவில்லை என்றால் உங்களை வெளியேற்றுமாறு உங்களுக்கு எச்சரிக்கை, அதாவது நோட்டீஸ் பீரியட் 2 அல்லது 4 வாரங்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்து உங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு சொல்லலாம். அப்படி நீங்கள் 2 அல்லது 4 வாரத்தில் Tina, what's a notice period? Is that 2 weeks or 4 weeks? 14 days, yes. 14 days. அதாவது 14 நாட்கள் உங்களை வீட்டில் விட்டு வெளியேறுமாறு சொல்லலாம். அதற்கு முக்கியமான காரணமாக இவர் இப்போது டீனா சொன்னது, பல நேரங்களிலே வாடகையை செலுத்த தவறியது. அப்படி இருக்கும்போது அப்படி செலுத்த நீங்கள் 1 வாரம் தவறினால் வார்னிங் கிடைக்கும். அதற்கு பின்னர் நீங்கள் செலுத்தவில்லை என்றால் 14 நாள் நோட்டீஸ் கொடுப்பார்கள். அந்த 14 நாட்களிலே நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும். அப்படி நீங்கள் வெளியேற தவறினால் அவர்கள், அதாவது நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஷெரீஃப் என்பார்கள், அதாவது ஷெரீஃப் என்பது நீதிமன்றத்தினால் உள்ள போலீஸ் என்று சொல்லலாம், அவர்கள் மூலம் உங்களை வெளியேற்றி அவர்கள் உங்கள் வீட்டின் லொக்கை மாற்றி விடுவார்கள். ஆகவே அதுதான், அதாவது இது அரசாங்கத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விடயம். அதாவது அப்படி நீங்கள் அதை மீறுவீர்களானால் சட்டவிரோதமாக வீட்டில் இருந்ததற்கான தண்டனங்கள் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. That's one more question I wanted to ask. What will happen, or what is the duration, or how often they can increase the rent in the fixed period, or if the fixed period is 6 months, or if the fixed period is 12 months, how many times can they increase the rent? So for a fixed term lease of 2 years or more, it can only be increased once within a 12-month period. For a fixed term lease of less than 2 years, it can be increased only if it's written into the lease agreement itself. That they can be revised after a certain time also. Is that right? Yes, that's correct. So usually it would actually be written within the lease agreement that it will be increased at a certain time at that point. So, and then for periodic agreements, so this is after a fixed term period's expired, and if another fixed term period isn't entered into, so you just go on to a periodic term.
you can only then increase it once in a 12-month period. Just one second, Tina. We got a Yeah. call. வணக்கம் நேரே, உங்கள் கேள்வியை சுருக்கமாக கேளுங்கள். Hello. கேளுங்கள், உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தால் கேளுங்கள், சொல்லுங்கள். Just wanted to ask, okay, let's say if I'm a tenant, right? And if the owner wants to sell the property, what is the normal condition, or what is the period of notice that they have to give us when it's within the lease or when it's out of the lease? That's a good question. Okay, I'll just look that up for you. Sure. ஆமாம், அவர் அந்த கேள்விக்கான பதிலை இப்போது பார்க்கின்றார். என்ற சரியான விடயங்களை இப்போது நம்முடன் நிகழ்ச்சியிலே டீனா மற்றும் மிக்கேலா இணைந்திருக்கின்றார்கள். ஆமாம் நேர்களே, இப்போது அவர் கேட்ட அந்த கேள்வி, நீங்கள் வாடகைக்கு வீட்டில் இருக்கின்றீர்கள், அந்த வீட்டை விற்பதற்கு அதன் சொந்தக்காரர் விரும்புகின்றார், அப்போது அவர்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும்? 2 விடயங்கள். ஒன்று, நீங்கள் இன்னும் கான்ட்ராக்டில் இருக்கின்றீர்கள், அதாவது 6 மாதம் அல்லது 12 மாத கான்ட்ராக்டில் இருக்கிறீர்கள், அப்போது எவ்வளவு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும், அல்லது நீங்கள் கான்ட்ராக்டிலே இல்லாமல் இருக்கும்போது எவ்வளவு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார். ஓகே டீனா, ப்ளீஸ். So basically they can only, if you're within a fixed term period of your lease and they did advise you before going into the lease that the property was going to be sold, you don't have to move out because you've got the right to stay there. If they still want you to move out, they need to come to some sort of arrangement with compensation and that sort of thing, but you're under no obligation to move out. If it's a periodic lease, so outside of the lease and you're just going on no set term, it's 30 days. 30 days. Yeah. நல்ல ஒரு கேள்வி. அதாவது நீங்கள் உதாரணத்துக்கு 8 மாதம் இன்னும் உங்களது கான்ட்ராக்ட் இருக்கின்றது, வீட்டை அவர்கள் விற்க போகிறார்கள் என்றால் நீங்கள் வீட்டை விட்டு எழும்ப தேவையில்லை, இன்னும் 8 மாதத்துக்கு இருக்கலாம். அப்படி உங்களை அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் உங்களுடன் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வரலாம், உங்களுக்கு கொஞ்சம் காசை தரலாம், அல்லது நீங்கள் வீட்டை எடுப்பதற்கு உங்கள் வாடகையை குறைத்து அல்லது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவர்கள் உங்களுடன் உடன்பாட்டை செய்து அதை செய்யலாம். ஆனால் நீங்கள் தொடர்ச்சியான லீஸில் இருப்பீர்கள் என்றால், மாதமாக லீஸை தொடர்ந்து செய்கின்றீர்கள் என்றால் 30 நாளுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள். ஆகவே இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி. Tina, I think we are sort of running short of time, but so I'm going to ask you the last question. I think what happens when you end the lease? You are moving out. What happens to the bond, and how do you get it, and how quick they had to give that money back? So if when you move out, the final inspection is done and there's no issues whatsoever, both parties agree that you're going to get your bond back. You notify the renting services part of fair trading, or the landlord or agent can do the same thing. Both parties sign the document, and if there's no dispute, it's usually paid into the tenant's bank account within 3 days. So that's that way. If there is a dispute, whoever gets in first, lodging the refund for the bond through fair trading, the other party then has to dispute it through the New South Wales Civil and Administrative Tribunal, and they have 14 days to do that. I will come to that. I think we'll take one more call. Please go ahead. உங்கள் அழைப்பை சொல்லுங்கள், கேள்வி இருந்தால் சொல்லுங்கள். Hi Tina, hi Michaela, hi. I want to find out, when especially the end of lease time, the cleaning, right? And especially nowadays, I find it a lot of mold around the house. So are the tenants responsible to clean the mold, or the agent is responsible to clean the mold? So in relation to mold, we get a lot of complaints about mold. Like it's every second complaint. If there was no mold present at the beginning of the tenancy, then you would need to clean the mold when you're moving out. Okay. All right. Okay. All right. Thank you. ஆமாம், இந்த கடைசியாக கேட்ட கேள்வி, அந்த வீட்டில் நாங்கள் போகும்போது மோல்டுன்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த பூஞ்சனம் பிடித்தமாக இருப்பது, அதாவது வீட்டை நீங்கள் எடுக்கும் போது அது இல்லை என்றால் நீங்கள்
திருப்பி கொடுக்கும்போது கூட அதை நீங்கள் துப்புரவாக்கி விட்டதான் அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். மற்றொரு விடயம் டீனா சொன்னது இந்த பாண்ட், அதாவது நீங்கள் வீட்டை விட்டு கான்ட்ராக்டை முடித்து வெளியேறுகின்றீர்கள், அப்போது 2 பேரும், அதாவது நீங்களும் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டும் சொல்லுகிறீர்கள் ஒரு நட்டங்களும் வீட்டிலே ஒரு சேதங்களும் இல்லை, அதனால் உங்களது பாண்ட் பணம் வருகின்றது என்று 3 நாட்களுக்குள்ளே அந்த பாண்ட் பணம் உங்களது வங்கி கணக்குக்கு வர வேண்டும். Tina, the lodging of the rebate of the bond, who does that? Is it a real estate agent? Either party can do it. Either party. So the tenant can do it by calling 133220, and they will be told what to do, or the real estate or landlord can do it. That leads to another question here. If there's a dispute, if there's a dispute between the agent and the tenant, and then the tenant is decided to call the fair trading and lodge the refund, what happens there? So then the landlord or agent will receive notification that there has been a claim lodged, and if they're disputing that amount should get paid to the tenant, they have to lodge an application with the New South Wales Civil and Administrative Tribunal, which is called NCAT, and they have to be able to prove why they believe that tenant shouldn't receive their bond back. ஆகவே அது நல்ல ஒரு கேள்வி. அதாவது வீடை முடித்து செல்லும் போது வீட்டில் வாடகை இருப்பர் சொல்றார், எனக்கு காசை தர வேண்டும் என்று. ஆனால் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் அது அப்படியாக மறுக்கின்ற போது அது ஒரு டிஸ்பியூட்டாக வருவது என்கேட் என்றபடியே. ஆகவே Tina, I think we never thought that program is going to we will have so many questions, but we do, and we did. I think what that leads to is probably in about another 5-6 weeks time we may bring this topic again just to cover some of the issues, because it's I think the key for I mean, we've been living here for so long, and we rented, and we rented properties and so on, but I think the authenticity of information and the detail of all the minor details you have given, both Michaela and Tina, you have given to our listeners. I think it's very valuable. When I say listeners, it's whoever listening as well as for us as well. So we really thank you for being patient and giving all the details for us. Yeah, it's as Prabha said, it's a very valuable information, because the Tenancy Act, I'm sure there's a lot of changes been coming through in the last few years. It's a lot of them sounds much different to when we were renting, but it's a very lot of information that actually this leads to, because we being part of the community organization, people come us and ask for an advice and help us. So this is an education session for us. Everyone who is listening. Yeah. So I think just to wrap up, I think if you want to sum up in a minute, Tina, the key thing I would say is mainly there's a contract available, support available. I think the key thing is really the interpreter service available for anyone with language difficulty, which is free of definitely. charge. So I think on behalf of our listeners, Tina and Michaela, we really thank you for coming tonight and giving you a valuable time, and especially the very valuable information. Thank you. It's been an honor. Thanks for having us. Okay. Thank you. ஆமாம் நேயர்களே, நாங்கள் இதுவரை நியூ சவுத் வேல்ஸ்லே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கத்திலிருந்து நேரடியாக 2 பிரதிநிதிகள் டீனா மற்றும் மிக்கேலா இணைந்து கொண்டு வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன, செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் என்ன என்ற பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இதில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது, இந்த கான்ட்ராக்ட் என்பது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கான்ட்ராக்டாகத்தான் இருக்கின்றது. அதிலே இருக்கும் விடயங்கள் சாதாரணமாக இருக்கும். அதிலே ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அதை ஒரு தனி செக்ஷனாக இருக்கும், அதை பாருங்கள். மிகவும் முக்கியமானது, நீங்கள் வாடகைக்கு உங்களுக்கு மொழி பிரச்சனையாக இருந்தால், தமிழ் அதாவது ஆங்கிலம் வாசிப்பதில் விளங்குவதில் இருந்தால், அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடன் கதைப்பதற்கு கூட உங்களுக்கு மொழி ஒரு தடையாக இருக்குமாக இருந்தால், இலவசமான மொழிபெயர்ப்பு சேவையை அரசாங்கம் வழங்குகின்றது, இன்டர்பிரட்டர் சர்வீஸ். இது இலவசமாக அரசாங்கத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கும் ரியல் எஸ்டேட்டுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கும் வழங்குகின்றார்கள். அந்த வசதிகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆகவே இது ஒரு மிகவும் பயனான நிகழ்ச்சி என்று கருதுகின்றோம். இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை
மீண்டும் அடுத்த வாரமும் இன்னொரு தலைப்பில் எடுத்து வர இருக்கின்றோம் ஈசன். அடுத்த வாரம் அடுத்து வர இருக்கின்ற தலைப்பு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது வாங்குவதை பற்றிய விடயமாக இருக்கின்றது. அதாவது வந்து நீங்கள் வீடாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு காணியாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஆக்ஷன்ல நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோ வீடை வாங்குவதாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பிளான், அதாவது வந்து ஆஃப் த பிளான் என்று சொல்லுவார்கள், அதன்படி வாங்கல் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் வாங்குவதற்கான விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் அங்கு அதில் என்னத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம். ஆகவே மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில அரசுடன் இணைந்து ஏடிபிசி வானொலி எடுத்து வந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அல்லது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ஈசன் கேதீசன், சிவசம்பு பிரபாகரன். வணக்கம் நேர்களே.